Good evening, everyone. I'm audible, guys. Guys, I'm audible. What we discussed previous class, guys? Guys, I'm audible. Okay, right. Yesterday, I think profit and loss completed, right? I think sub-concept is discount is pending, guys. A discount concept in data interpretation completed తర్వాత సాల్వ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే జస్ట్ మేబీ ఒక 20 minutes ఉంటే టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది బట్ ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ తర్వాత కాన్సెప్ట్ డిస్కౌంట్స్ క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ అండి and move on to next topic, guys. One of the important concept in aptitude, data interpretation. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 5 marks, guys. Yeah. That's why very important concept, guys. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get question frequently from this topic, data interpretation, guys. Okay, so data interpretation concept. Before going to the data interpretation concept, guys, if you are perfect in these three concepts, guys, if you are perfect in percentage concept, if you are perfect in ratio and proportion concept, if you are perfect in average concept, guys, here. Okay, if you are perfect in these three concepts, guys, data interpretation concept is very that is a guys here. And a three concepts lekunda data interpretation concept problems manamo solve cheyalemandi. Only fundamentals, guys, here. Okay, percentage fundamentals, ratio proportion fundamentals, average fundamental. If you are perfect in these fundamentals, guys, total entire data interpretation concept is very that is a guys. Sorry, ఆ fundamentals గురించి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. ఆఫ్టర్ ద డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. సో what is the ratio, guys? Anyone? What is the ratio? Okay, right. So two quantities are same units is called the ratio or similarity. So A comma B, two quantities ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. For example, 2 is to 3 or 2 by 3 is same, guys. 2 is to 3 or 2 by 3 is same. Next, what is the proportion, guys? What is the proportion? Two ratios are equal. So A is to B is the one ratio and C is to D is the another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. For example, 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion. For example, look like A, B, C and D. What is the proportion formation? AD is equal to BC. Then 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4s are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion, guys. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. AD is equal to BC and D. Alright. And proportion already you know, guys, three formulas ఉన్నాయి మనకి. Fourth proportion, third proportion, and second proportion are mean proportion. But ఈ కాన్సెప్ట్ కి ఆ పాయింట్స్ మనకు అవసరం లేదండి. Just remember what is the ratio, what is the proportion. Okay, right hand. And coming to the percentage, guys. Coming to the percentage. For example,
X is what percentage? X is what percentage of y? X is what percentage of y? Right. So ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా నోట్ చేస్తామండి? All of you. X is what percentage of y? అంటే సో ఈజ్ బై ఆఫ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈజ్ బై ఆఫ్. ఈజ్ బై ఆఫ్ అని చెప్పారు మీకు. సో ఎక్స్ ఇస్ వాట్ పర్సెంటేజ్ బై అంటే సో ఎక్స్ వై లో ఎక్స్ అని విచ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి అంటే ఎక్స్ బై వై. ఎక్స్ బై వై ఇస్ ఎ ఫ్రాక్షన్ అండి. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 చేసి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామండి. ఫార్మేషన్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఎక్స్ ఇస్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వై అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. 20 is what percentage of 200? 20 is what percentage of 200? And x value anta 20, y value anta 200. So 20 by 200 is a fraction. Fraction ni percentage lo convert cheyalante into 100 guys. Into 100. 2 zeros ki 2 zeros cancel. 2 ones are 2 tens are. How much percentage guys here? 10%. So 20 is the 200 how much percentage and 10%. The formation is very 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 important guys here. Here guys, all of you, any doubts regarding first point in percentage? Right. So coming to the second point guys here, x is what percentage? X is what percentage more or less than y? Okay, the statement here, x is what percentage more or less than y అండి. ఓకేనా? ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా నోట్ చేస్తామంటే మనం చెక్ చేద్దామండి. ఒకసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఆఫ్టర్ దట్ మనము సో ఫార్మేషన్ చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 is what percentage less than 30? For example guys, here 20 is what percentage less than 30? All right, and problem lo manaki more anna less anna we are checking difference guys. More anna less anna we are checking difference andi. And 20 ki 30 ki difference enta andi? 10 andi. By ఓకే 10 by రైట్. ఈ దెన్ ప్రక్కన ఎవరైతే ఉంటారో దెన్ ప్రక్కన ఏ పర్సన్ అయితే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్ కి వచ్చేస్తారండి. దెన్ ప్రక్కన ఏ పర్సన్ అయితే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్ కి వచ్చేస్తారండి. సో 10 by 30 ఫ్రాక్షన్ కదా, ఫ్రాక్షన్ ని పర్సన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ గాయస్. 100 by 3 అంటే ఎంత అండి? 1 by 3 వాల్యూ ఎంత? 33.33%. 33.33%. ఓకేనా? రైట్. సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ సో డిఫరెన్స్ బై ఓకే డిఫరెన్స్ బై సో దెన్ ప్రకారం ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్ వచ్చేస్తారు ఇంటూ 100 డిఫరెన్స్ బై వై. దెన్ ప్రకారం ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్ వచ్చేస్తారండి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 గైస్. Okay, I'm taking one more example guys here. For example, points are very very important guys. Already points are మనము percentage లో discuss చేసాము and one more time explain చేస్తాను. For example, 30 is what percentage? 30 is what percentage more than 20? More than 20. Okay, 30 is what percentage more than 20? And so the problem lo more anna less anna we are checking difference guys. 30 ki 20 ki difference ఎంత అండి? 10 కదా. ఓకేనా? రైట్. మీకు ఇందాక చెప్పాను దెన్ ప్రక్కన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్ వచ్చేస్తారండి. ఓకేనా? రైట్. 10 by 20 is a fraction guys. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 guys. And 0 ki cancel guys. 0 ki cancel. Right, and 2 ones are 250 is the then 50%. So answer is how much guys?
50%. Clear and all of you? Any doubts regarding these 2 points, guys? No, sir. Right. And coming to the next point, guys, already you know how to convert fraction to percentage and next percentage to fraction, guys. Here, how to convert fraction to percentage, percentage to fraction, guys. Here, all right, Andy. Let me check. 1 by 10. 1 by 10 is a fraction, guys. 1 by 10 is a fraction. So fraction ఈ percentage లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే into 100 యూస్ చేస్తామండి. Into 100 యూస్ చేస్తాం. 0 కి cancel. Then is equal to how much, guys? 10%. How much, guys? 10%. For example, 1 by x is the fraction. 1 by x is the fraction. Fraction ఈ percentage లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే into 100. It means x percentage. ఫ్రాక్షన్ ఈ పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 యూస్ చేస్తే సరిపోతుందండి. రైట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, how to convert percentage to fraction, guys. Percentage to fraction. For example, 20%, guys. 20% ని ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 20 by 100. 20 by 100. ఓకేనా? లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 0 కి cancel. 2 ones are 2 5s are. Then 1 by 5 is the fraction. పర్సంటేజ్ ని ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డినామినేటర్ లో 100 యూస్ చేస్తాం. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 యూస్ చేస్తామండి. క్లియర్, గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దీస్ 2 points? How to convert fraction to percentage, percentage to fraction? Right. And coming to the next one, guys, last one, average. So make average concept ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, జస్ట్ ఫార్ములా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Average is equal to the total, enter the concept, single formula, guys. Average is equal to sum of all elements. The sum of all elements. Sum of all elements by total number of elements. Total number of elements. The sum of all elements by the number of total number of elements, guys. Sometimes textbooks lo ela untundante the sum of all observations by total number of observations. And for example, the question like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Find out the average, guys. Find out the average. What is the formula, guys? Average formula: the sum of all elements by number of elements. The sum of all elements and the 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Then divided by how many elements? 7 elements, guys. Okay, let me calculate, guys. 1 plus 2 and 3. Okay, 3 plus 3 and 6. Plus 4 and 10. 10 plus 5 and 15. 15 plus 6 and 21. 21 plus 7 and 28. 28 by 7. 7 1s are 7 4s are 28. So then average is how much, guys? 4. The average is how much? 4. Right. So this is a basic method, guys. Here, if you are going to basic method, definitely will get 2 or 3 minutes time. I think it's a waste of time only. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys. Here, right? So the given numbers 1 to 7 numbers, guys. Here, okay. The given problem is a consecutive number, and consecutive means sequence numbers only. The given problem is a consecutive number, then the middle number is the average only. Okay. So ఇక్కడ 3 numbers, ఇక్కడ 3 numbers, then the middle number is 4, guys. Then 4 is the average. Okay. The given problem is a consecutive number, then the middle number is the average, guys. I think no need pen and paper. For example, I'm taking one more example: 90, 91, 92, 93. Now tell me, guys, what is the average, guys? All of you, please respond. What is the average? 90, 91, 92, 93. What is the average? Yes, somebody saying 91 plus 91 by 2. Yes, very good. Somebody saying answer 91.5 and so 90, 91, 92, 93 and so
The given number is a consecutive number, then the middle number is the average, guys. 91.5 is the average. Okay. Given problem is a consecutive numbers and the sequence numbers, and then the middle number is the average. For example, the 90, 92, 94, 96. Now tell me, guys, what is the average, guys? 93. Yes, very good. 93 is the average, guys. So the given number is a consecutive even number. It is consecutive even number and it is consecutive numbers and it is consecutive number, it is consecutive even number. Right. And I'm taking one more example: 91, 93, 95, and 97. What is the average, guys? So 94 is the average, guys. Very good. The given problem is a consecutive odd number, then the middle number is the average. Okay? Right. So simple observe cheyandi. Consecutive numbers, consecutive even numbers, consecutive odd numbers, then the middle number is the average. And simple meaning ఏంటంటే ఇక్కడ all numbers differences equal గా ఉంటుందండి. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో 1991 డిఫరెన్స్ ఎంత 1, 91 92 డిఫరెన్స్ ఎంత 1, 92 93 డిఫరెన్స్ ఎంత 1. అంటే ఆల్ ఆర్ కామన్ డిఫరెన్స్ అండి. సో కమింగ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ 1992 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 2, 92 94 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 2, 94 96 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ 2. అంటే ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుందండి. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటి? The numbers between difference is constant. It is called the arithmetic progression. Okay, దానికోసం మళ్ళీ కొత్తగా డెఫినిషన్ ఏం అవసరం లేదు. Next, 91 93 difference is how much 2, 93 95 difference is how much 2, 95 97 difference is how much 2. Okay, simple గా observe చేయండి. The numbers between difference is constant. The middle number is the average. ఇంతవరకు clear and all of you? Yes or no? రైట్. ఇప్పుడు కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది అనమాట. ఆ డౌట్ ఏంటంటే, సార్ ఇప్పుడు నంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కాబట్టి ద మిడిల్ నెంబర్ ఇస్ యావరేజ్ అని చెప్పారు అద్భుతంగా మీరు. సో మరి డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా లేకపోతే ఏంటి సార్? ఇక్కడ మన డౌట్ ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ అండి. You can take any numbers, no problem, guys. For example, so 10, 15, 19, 11, and 17. And for example, taking these numbers, you can take any number, no problem, guys, here. Right, let me check, guys, difference here. 10, 15, difference is how much? 5. 15, 19, difference is how much? 4. Okay, 19 and 11, difference is how much? 8. 11, 17, difference is how much? 6. And if the difference equal ga undandi? No. సో డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఈక్వల్ గా లేదండి. సో డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే మీనింగ్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ మనం ఈక్వల్ చేయాలండి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మనం ఈక్వల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ నంబర్స్ ఇచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ అంటారండి. ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ అంటారు. రైట్, చూద్దామండి దీనికి ప్రాబ్లం ఫాస్ట్ గా వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామని జస్ట్ క్లియర్ గా ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్. రైట్ అండి. Listen, guys, here. First, this type of problem, observe what is the smallest number, what is the biggest number. Okay, what is the smallest number, guys, here? 10. What is the biggest number, guys, here? 19. అంటే యావరేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే స్మాల్ నంబర్ కి బిగ్ నంబర్ కి బిట్వీన్ ఉంటుందండి. అంటే స్మాల్ నంబర్ కి బిగ్ నంబర్ కి బిట్వీన్ ఉంటుంది అనమాట. రైట్, అంటే ఇప్పుడు మీ ఇష్టం, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ, నో ప్రాబ్లం, గైస్. స్మాలర్ నంబర్ కి బిగ్గర్ నంబర్ కి బిట్వీన్ ఏదో ఒక నంబర్ చెప్పండి, మీ ఇష్టం. Your wish. ఏ నెంబర్ చేయనా ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. ఫాస్ట్ చెప్పండి. somebody saying 11. Okay, very good, no issue అండి. 11 తీసుకుందాం. ఓకే, సో somebody saying 14 అంట. ఆ 14 కూడా నేను సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. రైట్, ఫస్ట్ ఈ 2 నంబర్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ మీకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ నంబర్స్ తీసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. somebody saying 16 కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నేను చెప్తాను. రైట్, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ యావరేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి. యావరేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే
ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అందరి దగ్గర ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మన శివాజీ మూవీ చూస్తుంటాం, ఒక రజనీకాంత్ ఏం చేస్తుంటాడు, బ్లాక్ మనీ మొత్తం రికవర్ చేసి పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంటాడు అనమాట. అంటే అందరు ఈక్వల్ గా ఉండాలని మీనింగ్ అనమాట అక్కడ. సేమ్ లైక్ దిస్ అండి. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యావరేజ్ అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అంటే ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ guys. Sum of all elements by number of elements. Right. Let us assumption guys here. Average is 11 అనుకుందాం ఫస్ట్. ఓకేనా? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అందరి దగ్గర 11 ఉండాలి. అంతే కదా? ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. యావరేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ పర్సన్ దగ్గర 10 ఉంది. అంటే ఎంత లెస్ ఉన్నారు? 1 లెస్. అంటే మన యావరేజ్ 11 అనుకున్నామండి. ఇక్కడ 14 గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను. రైట్. సో అందరి దగ్గర 11 ఉండాలి. ఇతని దగ్గర ఎంత తక్కువ ఉంది? 1 తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ ఎంత దగ్గర ఎంత హైయెస్ట్ ఉంది? +4 ఎక్కువగా ఉంది. ఓకేనా? రైట్. ఇతని దగ్గర ఎంత హైయెస్ట్ ఉంది? +8 ఎక్స్ట్రాగా ఉంది. రైట్. ఇతని దగ్గర 0 అంటే 11 ఉంది అనమాట. ఇతని దగ్గర ఎంత హైయెస్ట్ ఉంది? +6 ఉందండి. రైట్. సింపుల్ గా ఏం చేస్తా, ప్లస్ అని యాడ్ చేయండి, మైనస్ అని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. రైట్. అన్ని ప్లస్లే ఆల్మోస్ట్ ఉన్నాయి. 8 + 4 ఎంత అండి? 12 అండి. సో 12 + 6 ఎంత అండి? 18 అండి. 8 + 4 12, 12 + 6 ఎంత? 18. 18 - 1 ఎంత అండి? 17. అంటే మనం 17 ఎక్స్ట్రాగా ఉంది మన దగ్గర. 17 ఎక్స్ట్రాగా ఉంది. ఓకేనా? రైట్. ఈ 17 కూడా ఏం చేయాలి? మనం ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎంత మందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఈక్వల్ గా? 1 2 3 4 5. సో 5 మెంబర్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. రైట్. 5 1s are 5 3s 5 sorry 5 3s are 15. 5 3s are 15. Remaining is how much? 2 ఉంటుంది. అంటే 5 4s are 20. 5 4s are 20. ఓకే రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు 11 + 3.4 ఎంత అండి? 14.4 is the average అండి. 14.4 is the average. Let guys all of you first example. Yes or no? రైట్ అండి. సో కొంతమంది యావరేజ్ 14 అని చెప్పారు. మనం 14 ఒకసారి చూద్దామండి. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ, ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండి. బిగ్ నెంబర్ కి, స్మాల్ నెంబర్ కి, బిట్వీన్ ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఫైనలీ వి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. రైట్. చూడండి, ఇప్పుడు యావరేజ్ 14 అనుకున్నాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అందరి దగ్గర 14 14 14 ఉండాలని మీనింగ్ అండి. ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రైట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ దగ్గర ఎంత లెస్ ఉంది? -4 లెస్ ఉంది. ఇక్కడ ఇతని దగ్గర ఎంత హైయెస్ట్ ఉంది? +1 ఉంది. ఓకేనా? రైట్. సెకండ్ పర్సన్ దగ్గర ఎంత హైయెస్ట్ ఉంది? +5 హైయెస్ట్ ఉంది. థర్డ్ పర్సన్ దగ్గర, ఫోర్త్ పర్సన్ దగ్గర ఎంత లోయెస్ట్ ఉంది? -3 ఉంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ పర్సన్ దగ్గర ఎంత హైయెస్ట్ ఉంది? +3 ఉందండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. చూడండి, +3కి -3 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? ఎందుకంటే జీరోనే కదా. +3 -3 ఇచ్చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 5 + 1 ఎంత? 6. ఓకేనా? 6 - 4 ఎంత? 2. అంటే మనం 2 ఎక్కువగా ఉందన్నమాట మన దగ్గర. ఈ 2 అనేది అందరికి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే. అంతే కదండి. సో ఎంతమంది ఉన్నారు టోటల్? 5 మెంబర్స్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. రైట్. సో 2/5 అంటే ఎంత అండి? 0.4 అండి. 2/5 అంటే ఎంత? 0.4 అండి. టోటల్ సమ్ చేయండి. 14 + 0.4 ఎంత? 14.4 is the average guys. Clear and all of you? So that's why you can take any value, no problem guys. And finally we will get the same answer guys. Clear? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? తీసుకొని మరి సాల్వ్ చేయమంటారా? You wish. Just remember only formula guys, average formula. The sum of all elements by number of elements. The average means equal distribution. Means somebody 16 తీసుకొని సాల్వ్ చేయమని సాల్వ్ చేస్తాం. No issue. Okay, right hand. So just remember guys, only fundamentals guys. What is the ratio? What is the proportion? Percentage of 4 point shape and make and average. Just remember only one formula. The sum of all elements by number of elements. Right. And coming to the data interpretation concept guys. Coming to the data interpretation one. Data interpretation can be classified as 4 types.
First one is pie chart. First one is pie chart. And second one is a line chart. Second one is a line chart. And third one is a table chart. And fourth one is a bar chart. Okay, so in CRT level, asking only 4 models, guys, are pie chart, line chart, table chart, and bar chart. And coming to the, so if you are preparing for banking exam, okay, SSC exam, anything, guys, here, okay, mixed chart, mixed graph or mixed chart, okay, and next one, last one is missing DI, missing data interpretation. But in CRT level, only 4 models are important, guys, here. Pie chart, line chart, table chart, and bar chart, guys. మీకు కావాలి అంటే మిక్స్డ్ చార్ట్ అండ్ మిస్సింగ్ చార్ట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో అదర్వైజ్ బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఓకే, రైట్ అండి. సో మనం పై చార్ట్, లైన్ చార్ట్, టేబుల్ చార్ట్, బార్ చార్ట్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ నాకు తెలిసి 8th or 9th క్లాస్ లోనే మనము చెక్ చేస్తుంటాం. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటాం. కాకపోతే అక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ లెంత్ ప్రొసీజర్ లో సాల్వ్ చేసాం. బట్ కాంపిటేటివ్ కాబట్టి మనం అంత అవసరం లేదు. అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే జస్ట్ 1 minute లో మనము సాల్వ్. Clear, guys, all of you? Right. So coming to the first model, pie chart, guys. Right. First, get the question properly, guys. The pie chart given below shows the number of shoes of 5 different brands in a multi-brand store. Okay, there are total 1200 shoes, guys, here. There are total 1200 shoes, guys. The 5 brands given here, Nike, Puma, Vans, Adidas, and Reebok. Okay, right hand. So Nike is how much percentage? 18%. Next, Puma is how much percentage? 21%. Next, Vans is how much percentage? 13%. Next, Adidas is how much percentage? 23%. Next, Reebok is how much percentage? 23%. Sorry, Adidas is 25%. So Reebok is how much? 23%. The total circle మనకి 5 brands divide చేశారండి. జస్ట్ మన ఆ డయాగ్రామ్ ని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసే చాలు. What is the first question, guys, here? How many shoes are there of Reebok brand అండి? How many shoes are there of Reebok brand? Reebok brand is how much percentage, guys, here? 23%, guys, here. అంటే 23% of total how many shoes, guys, here? 1200 shoes, guys, here. Somebody saying answer 230 na? So somebody saying answer first option, but I think first option is a no. Sorry. I think not 276. Option 276. Okay, very good, excellent. Let me check. No, option 2 is the right answer. No problem. Right. అంటే మొత్తం చెక్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా? ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. ఓకే, పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేయొచ్చండి మనం. ఎందుకంటే సో 23/100 హాఫ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ 1200. 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేద్దాం. అంటే స్టెప్ మనం రాయడం వేస్ట్ అండి, అందుకని సో పర్సెంటేజ్ సింబల్ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తాం. రైట్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ? 23 into 12, guys. Right. I'm going to your digit sum, guys. Digit sum. Right. 2 plus 3 enta? 5. Next, 1 plus 2 enta? 3. So 3 5s are 15. 15 ante enta andi? 6 e kada. Go through option verification. Which option digit sum is 6? That option is the right answer, guys. Right. So 2 plus 3 anta? 5. Manakem kavali? 6 kavali. That's why first option is the wrong option, guys. Move on to second option. So 2 plus 7 enta? 9. So 9 plus 6 enta? 15. 15 ante enta? 1 plus 5, 6 andi. So that's why option 2 is the right answer, guys. Option 2 is the right answer. Clear, guys, all of you? ఫాస్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చండి. ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. Move on to next one. What is the difference in number of shoes of Puma and Vans? ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయండి. Only one step and I think not required pen and paper, but in calculation purpose we are using only one step.
What is the difference in number of shoes of Puma and Vans? Simple and I think no need pen and paper. Puma is how much percentage, guys? 21%. Vans is how much percentage, guys? 13%. 21 ki 13 ki difference ఎంత అండి? 8% అండి. అంటే 8% of 1200, guys. Total shoes 1200 అండి. Yes, very good. Somebody saying answer 96 అండి. ఓకే, సింపుల్ గా చూడండి ఒకసారి. 12 8 ఎంత అండి? 96. That's why first option is the right answer. ఎందుకంటే ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి 2 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రాగో. That's why answer is 96. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding second problem? Right. Move on to next one. The difference between the number of shoes of Reebok and Nike is same as the difference between which of the following two brands? And I think no need pen and paper అండి. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు. All of you, please respond, guys. Very, very, very important concept. Somebody saying option 3, yeah? Okay, very good, excellent. Yes, yes, very good. And option 3 is the right answer, Andy. Okay, let me check, guys, here. What is the difference between a Reebok and Nike? So Reebok is how much percentage? 23%. Nike is how much percentage? 18%. So difference is how much? 5%. And 5% వచ్చే brands ఏమైనా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. First option అండి, Puma and Adidas. Puma is how much percentage? 21%. Adidas how much percentage? 25%. 21 కి 25 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 4%. మనకేం కావాలి? 5% కావాలి. That's why first option is the wrong option, guys, here. Right. Move on to second option. Reebok, Adidas. So Reebok is how much? 23%. Adidas is how much percentage? 25%. So 23-25 difference is how much? 2%. So that's why wrong, guys, here. And move on to third option. Vans. Vans is how much percentage? 13%. And next Nike is how much percentage? 18%. 13, 18 difference in the 5%. So మనకు కావాల్సిన కూడా 5% అండి. That's why option 3 is the right answer, guys. Clear, guys, all of you? If you are perfect in fundamentals, guys, percentage fundamentals, ratio proportion fundamentals, and average fundamentals, the total enter the data interpretation is very, 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 very dead easy, guys. And move on to next one, guys. Puma shoes are how much percentage more than the Nike shoes? Puma shoes are how much percentage more than the Nike shoes? మీకు percentage లో second point చెప్పాను, ఆ point ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇక్కడ. What is the answer? $14.28. Yes, very good, but I think wrong answer అనుకుంటున్నాను. సరే, ప్రాపర్ గా చెక్ చేయండి. Very good. Somebody saying option 2. Okay, good. Let me check, guys. No issue. Puma shoes are how much percentage more than Nike shoes? So Puma is how much percentage? 21%. Okay, na? Nike is how much percentage? 18%. And మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, more అన్నా less అన్నా we are checking difference, guys, here. Right. So difference is how much? 3%. Right. మీకేం చెప్పాను? దెన్ ప్రక్కన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సెంట్ డినామినేటర్కి వచ్చేస్తారు. సో Nike is how much percentage? 18%. 3/18 is a fraction.
ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 అండి. రైట్, 3 1s 3 6 18. ఓకేనా, 100/6 అంటే ఎంత అండి? అంటే 1/6 వాల్యూ ఎంత? 16.66% guys here. So that's why option 2 is the right answer guys. ఓకే, పర్సంటేజ్ లో మీకు చెప్పాను, ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్, పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పాను. దట్ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అప్రాక్సిమేట్లీ 17 or 19 వాల్యూస్ చెప్పాను మీకు బై హార్ట్ చేయమని చెప్పి. ఆ వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? Right, move on to next one. Next example guys here. In previous example, total how many questions? 4 questions guys. Right, any doubts regarding 4 questions guys? And move on to next one. Study the following pie graph carefully and answer the questions given below. The pie chart given below represent the budget estimated by a family for their monthly expenses. Monthly expenses different categories ఉన్నాయండి. Total salary ఎంత? 32,000 guys. Total salary how much? 32,000 అండి. ఈ 32,000 లో సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. రైట్, ఏమంటున్నారు ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ? గ్రాసరీ 20%, ఎడ్యుకేషన్ 25%, cell bill 6%, electricity bill 19%, clothing 8%, investment 15%, miscellaneous 7%. ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తం సో ఎక్స్పెన్సెస్ సంబంధించి సో ఇండివిజువల్ గా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారండి. రైట్ అండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గైస్ హియర్? వాట్ ఇస్ ద బడ్జెట్ ఎస్టిమేటెడ్ బై ద ఫ్యామిలీ ఆన్ క్లాతింగ్ అండ్ గ్రాసరీ టుగెదర్? క్లాతింగ్ అండ్ గ్రాసరీ టుగెదర్ ఏంటండి? సో గ్రాసరీ ఎంత అండి? 20% ప్లస్ క్లాతింగ్ ఎంత అండి? 8% అండి. అంటే టోటల్ హౌ మచ్ గైస్? 28% ఆఫ్ టోటల్ సాలరీ ఎంత అండి? 32,000 అండి. అంటే సో టోటల్ సాలరీలో 32,000 లో 18% ఇస్ హౌ మచ్? ఇది క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ. Somebody saying answer option A అంట. Let me check guys, no problem. పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ. ఈ జీరోని కొంచెం పక్కన పెట్టేద్దాం. రైట్, సో 2 8s ఎంత అండి? 60. అంటే ఆన్సర్ ఏమో యూనిట్ ప్లేస్ ఏమవుతుంది? 6 ఉంటుంది. ఆన్సర్ ఎంత నాకు సంబంధం లేదండి, యూనిట్ ప్లేస్ లో 6 ఉండాలి. రైట్, ఈ జీరోని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ. అంటే లాస్ట్ 2 digits ఏమై ఉండాలి? 60 అయి ఉండాలి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే లాస్ట్ 2 digits ఏమున్నాయి? 60 అయి ఉంది. దట్స్ వై ఆప్షన్ 1 is the right answer guys. Then answer is 8,960 is the answer guys. 32,000 లో 28% అంటే ఎంత? 8,960 is the answer. అంటే మీరు స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలండి, అంతేగాని బ్లైండ్ గా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. యూనిట్ డిజిట్స్ ఇక్కడ అప్లై చేశాను సార్, మరి డిజిటల్ సమ్ యూజ్ చేయొచ్చు కదని కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు. డిజిటల్ సమ్ ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు నేను అంటే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ గైస్ హియర్, ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ డిజిట్స్ ఆర్ సేమ్ గా ఉంది. డిజిట్స్ ఆర్ సేమ్ గా ఉంది. సో డిజిట్స్ సమ్ సేమ్ గా ఉంటే అప్పుడు నంబర్స్ సమ్ చేసి ఈక్వల్ వస్తుంది కదా. అందుకోసం నేను డిజిట్ సమ్ యూజ్ చేయలేదు ఇక్కడ. యూనిట్ డిజిట్స్ సాల్వ్ చేశాను, ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఎనఫ్. ఇన్ కేస్ ఆన్సర్ రాకపోతే అప్పుడు నేను డిజిట్ సమ్ కు వెళ్ళేవాడిని. డిజిట్ సమ్ వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ సేమ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి డిజిట్ సమ్ యూజ్ చేయలేను. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? Right. And move on to next one, guys. The 2 problems ఉన్నాయి. Subtraction. Due to sudden marriage, the family increases miscellaneous expenditure of 3,040 rupees in total. How much in the increases in the amount under this head from that of budget? ఓకేనా, వాళ్ళు మిస్లీనియస్ కోసము సమ్ అమౌంట్ ఖర్చు పెడదాం అనుకున్నారు. ఎంత? 7% అండి. 7% వాళ్ళు ఖర్చు పెడదాం అనుకున్నారు. రైట్, కానీ సడన్ గా మ్యారేజ్ రావడం వల్ల వాళ్ళ మిస్లీనియస్ ఇంక్రీజ్ అయిందండి. 3,040 రూపీస్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది. అసలు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ప్రాబ్లమ్ ని,
అసలు మిస్లీనియస్ కి వాళ్ళు ఎంత ఖర్చు పెడదాం అనుకున్నారు, ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, అది మనం సాల్వ్ చేస్తే చాలు. సో ట్రై చేయండి. ఎనీవన్? Somebody saying answer 800. Very good, excellent. Anyone? రైట్, ఫస్ట్ మనం మిస్లీనియస్ ఎంత ఖర్చు పెట్టారో చూద్దామండి ఒకసారి. అంటే 7% ఆఫ్ 32,000. టోటల్ సాలరీ 32,000 లో 7% ఇస్ హౌ మచ్ అండి? రైట్, లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 32 sevens are 224. 32 sevens are 224 and 0 0. అంటే వీళ్ళు మిస్లీనియస్ కి ఎంత ఖర్చు పెడదాం అనుకున్నారు? 2,240 రూపీస్ ఖర్చు పెడదాం అనుకున్నారు. కానీ ఎంత ఖర్చు పెట్టారు వీళ్ళు? 3,040 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టారు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు 2,240కి 3,040 రూపీస్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 800 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉందండి. సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంట? 800 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Right. Coming to the next problem, guys. The family actually paid 4,672 on grocery. 4,670 rupees on grocery. What is the difference in the amount budget and spent on grocery? Let's say ఏ మోడల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది కూడా. సో గ్రాసరీకి వాళ్ళు ఎంత ఖర్చు పెడదాం అనుకున్నారు? 32,000 20% ఖర్చు పెడదాం అనుకున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఎంత ఖర్చు పెట్టారంట? 4,672 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టారు. ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది పాయింట్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. రైట్, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ గైస్? Somebody saying answer in 5. Very good. Somebody saying option 4. Okay, let me check. No issue. Right. Grocery, how much percentage? 20%. 20% of 32,000. Total salary is how much? 32,000. Right. 32 2s ఎంతండి? 64. అంటే 6,400 వాళ్ళు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు స్పెండ్ చేయాలి. కానీ ఎంత స్పెండ్ చేశారంట? 4,672 రూపీస్ స్పెండ్ చేశారు. సో చెక్ ద డిఫరెన్స్ గైస్. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 1728 గైస్. 1728 వాళ్ళు డిఫరెన్స్ ఉంది. రైట్, ఇక్కడ ఆప్షన్ లో ఉందా? లేదు. దట్స్ వై ఆప్షన్ 5 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. నన్ ఆఫ్ దిస్. Here guys, all of you, any doubts regarding this problem? Okay, right. And more on the next one, guys. What is the difference in the amount estimated by the family on electricity and cell bill? The difference find out change electricity bill key and cell bill key. What is the answer, guys? Which option is the right answer? All of you, please respond in chat box. Somebody saying answer option 2.
Okay, very good. 4,160. Okay, somebody saying option 2, option 2. Okay, good, very good. Let me check guys here. Electricity bill is how much? 19%. Cell bill is how much? 6%. Okay, 19 ki 60 difference entandi? 13%. And a 13% of 32,000 guys. So 13% of 32,000. Right hand. సో సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి ఈ 2 zeros కి క్యాన్సిల్ చేసేయండి. లాస్ట్ లో ఎలాగో 0 ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ ఆప్షన్స్ కి యూనిట్ ప్లేస్ లో 0 ఉందండి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో యూనిట్ డిజిట్స్ మల్టిప్లై చేద్దామండి. 3 2s ఎంత అండి? 6 అండి. అంటే మనకి ఏం కావాలి? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏమై ఉండాలి? 60 అయి ఉండాలి. ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ లో ఉన్నాయా? ఒక ఆప్షన్ 2 తప్ప రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడైనా లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 60 ఉందా? లేదు. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 4160. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Any doubts? And go on to next one. The family saved 1920 rupees on in their electricity bill. As it was less than the estimated budget. What is the percentage of electricity bill amount of the total salary? Okay, very good question, guys. What is the answer? This answer, guys. Families saved the 1920 rupees on their electricity bill. So actually, electricity bill ఎంత find out చేయండి first. Electricity 19%. అంటే 19% of 32,000. 32,000. ఓకేనా? రైట్. పర్సెంటేజ్ సింబల్ కి ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఇక్కడ. 320 ఉంది అండ్ 0 ఇక్కడ పక్కన పెడతాం తర్వాత 32 and 19. 9 2s are 18, 1 carry, cross multiplication, 9 3s are 27. Okay, now 1 into 2, 27 plus 2, 29. 29 plus 1, 30. And 0 here, 3 carry. So 3 ones are 3. 3 plus 3, 6. Okay, and 6,080 rupees. 6,080 rupees and 19% అంటే రైట్. కానీ వీళ్ళు ఎంత సేవ్ చేశారంట? 1920 రూపీస్ సేవ్ చేశారంట. చెక్ ద డిఫరెన్స్ గైస్. ఎంత? 4,160 రూపీస్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు స్పెండ్ చేశారు. రైట్. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్? ఓకే, సో 4160 బై టోటల్ బిల్ ఎంత అండి? టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? సాలరీ 32,000. టోటల్ సాలరీలో మనకి కనుక్కోవాలండి 32,000. సో 4,160 by 32,000 is a fraction అండి. ఫ్రాక్షన్ ఈ పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 కదా. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్. సో 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. ఈ 0 కి ఈ 0 కి క్యాన్సిల్ చేద్దామండి. రైట్. సో 32 1s are 32, 13s are 416 అండి. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ హౌ మచ్? 13%. So which option is the right answer? Option 4 is the right answer. Here guys, all of you. క్వశ్చన్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేయగలిగితే చాలండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ఇష్యూ. Any doubts regarding this problem, guys? Any doubts regarding five problems in this diagram?
రైట్. అండ్ కమింగ్ టు ద లైన్ చార్ట్ గైస్. లైన్ చార్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 4 మోడల్స్ డయాగ్రామ్ ఒకటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి. క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆ డయాగ్రామ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంతే. రైట్. Read the following graph and answer the question below. The line chart given below shows the ratio of production to sales of two bikes manufacturing over the period of 6 years. Okay, 2011 to 2016 is given here. Assume if any year sales is more than the production, then both the companies has sufficient stock to meet such a instance. Okay, right? And two companies ఉన్నాయి ఇక్కడ కంపెనీ 1 అండ్ కంపెనీ 2 అని. ఈ బ్లూ లైన్ ఉన్నది మొత్తం కంపెనీ 1 అండి. ఈ ఆరెంజ్ లైన్ ఉంది మొత్తం కంపెనీ 2 అండి. రైట్. సో ఈచ్ ఇయర్ లో ఇక్కడ మనకి ప్రొడక్షన్ ఇచ్చారు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2011 లో కంపెనీ 1 లో ప్రొడక్షన్ ఎంత 0.6 అండి. రైట్. ఈ కంపెనీ 2 లో ప్రొడక్షన్ ఎంత అండి 0.8 అండి. రైట్. సో ఇలా మనకి 6 ఇయర్స్ కి సంబంధించి 2 కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ అండ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు మనకి. రైట్. ఈ డయాగ్రామ్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని రైట్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. What is the first question guys here? If the sales of company 1 in year 2015 was 50,000 units, then what was its production in year 2015? Okay, the question ni mana proper ga read chese chalandi ikkada. Question ni proper ga read chese chalu, we'll get the answer. First question is solve chese just clear ga observe cheyandi. The given year 2015 company 1. Company 1. రైట్ అండి. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. ఒకసారి మనం ప్రొడక్షన్ బై సేల్స్ తీసుకుందాం. 2015 లో ప్రొడక్షన్ ఎంత అండి కంపెనీ 1 లో 1.3 కదా. రైట్. 1.3. రైట్. 2015 లో సేల్స్ మనకు తెలుసా? వి డోంట్ నో. లెట్ మనం అనుకుందాం. ప్రొడక్షన్ తెలుసు మనకి 1.3 అని, కానీ సేల్స్ మనకు తెలుసా? తెలియదు. లెట్ 1 అనుకుందాం. అజంప్షన్ 1. రైట్. ఇక్కడ చూడండి 1.3 by 1 ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం నాకు కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉంది. అందుకని న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ 10 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ 10 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఓకేనా. రైట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో 1.3 into 10 ఎంత అవుతుంది? 13 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో 1 into 10 ఎంత అవుతుంది? 10 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? సో ప్రొడక్షన్ ఏమో 13 పార్ట్స్ అండి అండ్ సేల్స్ ఏమో 10 పార్ట్స్ అండి. బట్ ప్రాబ్లం ఏం చెప్పారు ఇక్కడ మనకి 2015 ఓకే ద సేల్స్ అండి. సేల్స్ ఎంత అన్నాడు? 50,000 యూనిట్స్ అంట. అంటే సేల్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకి? 10 పార్ట్స్ ఉంది. 10 పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 50,000 గైస్ హియర్. 10 పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 50,000 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 5,000 అవుతుంది. 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుంది? 5,000 అవుతుంది. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ప్రొడక్షన్ కనుక్కోవాలి. ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 13 పార్ట్స్ ఉందండి. అంటే 1 పార్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5,000 అయితే సో 13 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందండి? 13 5 ఎంత? 65 కదా. అంటే 65,000 is the production guys. 65,000 is the production in 2015. Clear guys all of you? Option 4 is the right answer. Problem అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు? Your wish. రైట్. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మన కంపెనీ 1 తీసుకుందాం. కంపెనీ 1 in 2015. సో ప్రొడక్షన్ బై సేల్స్ తీసుకుంటున్నాం. ప్రొడక్షన్ బై సేల్స్. రైట్. కంపెనీ 1 డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. కంపెనీ 1 2015 లో ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది? 1.3 ఉంది. ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది? 1.3 ఉంది. కానీ సేల్స్ మనకు తెలుసా? తెలియదు కాబట్టి లెట్ అజంప్షన్ 1 అనుకుందాం. సో ప్రొడక్షన్ తెలుసు మనకి డయాగ్రామ్ లో ఉంది 1.3 అని 2015 లో. బట్ సేల్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి 1 అనుకుందాం. రైట్. ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉంది నాకు. అందుకని ఏం చేస్తానంటే 10 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ 10 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. 1.3 into 10 13. ఓకే. 1 into 10 10. అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందండి? 2015 లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 13 పార్ట్స్ ఉంది. సేల్స్ how many parts guys? 10 parts guys. రైట్. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? If the sales of company 1 in 2015 is how much guys? 50,000 units guys here. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ సేల్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 10 పార్ట్స్ ఉంది. 10 పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 50,000 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 5,000. 1 పార్ట్ ఇస్ హౌ మచ్? 5,000. బట్ ప్రాబ్లం మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ప్రొడక్షన్ కనుక్కోవాలన్నాడు. ప్రొడక్షన్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఉందండి ఇక్కడ?
13 పార్ట్స్ ఉందండి. అంటే 1 పార్ట్ 5,000 అయితే 13 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందండి? 13 5 ఎంత? 65 అంటే 65,000. ఓకేనా? ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు? క్వశ్చన్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేయండి చాలా అంతే. నెక్స్ట్. The production of company 2 in year 2012 is 30,000. If the sales of company 2 in year 2012 and 2013 is same, then what was its production in year 2013? ఒకసారి క్వశ్చన్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేసి సాల్వ్ చేయండి, ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను నో ఇష్యూ. Somebody is saying 30,000 అంట. Let me check. చూద్దాం. No problem. Anyone? First read the question properly. We'll get the answer. Right, and let me check no issue. Company 2 in the year 2012. Right. So production by sales చూద్దాం. Production by sales. Right. Company 2 production is how much guys? 2012. Company 2 orange కదా 0.75. 0.75. ప్రొడక్షన్ తెలుసు 0.75 అని. మనకి సేల్స్ తెలుసా? తెలియదు. 1 అనుకుంటా. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా క్యాల్కులేషన్స్ కోసం ఏం చేస్తారంటే 100 తో మల్టిప్లై చేస్తారు బోత్ సైడ్స్. అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ 100 తో మల్టిప్లై చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 75/100. ఓకేనా? మీకు ఆల్రెడీ తెలుసా అండి 75% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 3/4 కదా. ఇక్కడే క్యాల్కులేట్, నో ప్రాబ్లం. 25 3s 25 4s ఇక్కడే క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 0.75 అంటే 75%. 75% ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 3/4 కదా. అంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది ఇక్కడ? 3 పార్ట్స్ ఉంది. సేల్స్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఉందండి? 4 పార్ట్స్ ఉంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కంపెనీ 2 ఓకేనా ఈస్ 2012 is 30,000 అన్నాడు. అంటే 3 పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ గైస్? 30,000. 3 పార్ట్స్ 30,000 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 10,000 అవుతుంది. రైట్. అప్పుడు 4 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందండి? 40,000 అవుతుంది. Up to now, any doubts, guys? Up to now, any doubts? Okay, write it. 2012 and 2013. In the year company 2012, 2000 is same అన్నాడండి. అంటే 2012 లో సేల్స్ ఎంత ఉందండి? 40K అండి. అంటే 40,000. రైట్. అంటే 2013 లో కూడా సేల్స్ ఎంత ఉంటుంది? 40,000 ఉంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. The sales of company 2 in the 2000 same as that. What was its right 2013 లో అండి.
సో కంపెనీ టు 2013 లో ప్రొడక్షన్ బై సేల్స్ చూద్దాం. సో 2013 లో కంపెనీ టు ఎంత ఉందండి? 0.4 ఉందండి. 0.4 అంటే ఎంత అండి? 2/5 కదా. 40% అంటే ఎంత? 2/5 కదా. దీని వల్ల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? 0.4/1 అంటే 10 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 4/10. సో 2 2s are 2 5s. అంటే ప్రొడక్షన్ how many పార్ట్స్ అండి? 2 పార్ట్స్ అండి. సేల్స్ how many పార్ట్స్ అండి? 5 పార్ట్స్ అండి. సో మనకు ఆల్రెడీ సేల్స్ తెలుసు. సేల్స్ ఎంత 2013 లో 40,000. అంటే 5 పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 40,000 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 8,000 కదా. రైట్. 5 1s 5 8s అంటే 8,000 అవుతుంది. మనం ఏం కనుక్కోవాలి ప్రాబ్లం లో? ప్రొడక్షన్ కనుక్కోవాలి. 2013 లో ప్రొడక్షన్ కనుక్కోవాలి. ప్రొడక్షన్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందండి ఇక్కడ? 2 పార్ట్స్ ఉంది. 1 పార్ట్ ఎంత? 8,000 కదా. అప్పుడు 8 2s ఎంత? 16,000. దాని ఆన్సర్ ఎంత అండి? 16,000. ఆప్షన్ 2 is the right answer. Clear guys, all of you? Any doubts regarding this problem? In case problem అర్థం అవ్వకపోతే చెప్పండి. One more time explain చేస్తా. No issue. ప్రాబ్లం అర్థం అవడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్ గా నోట్ చేస్తున్నానండి. బట్ ఎనీ స్టెప్స్ అవసరం లేదు. No doubts? Go on to next one. The production of company 1 in year 2014 is 18,000 and sales of company 2 in year 2012 is 15,000. What is the ratio of difference in sales and production of company 1 in year 2014 and company 2 in the year 2012 and 2012? Right. Sorry, try చేయండి. నేను explain చేస్తాను. No issue. The answer, guys. Yeah, somebody saying answer 3:8. Very good. ఇంకా క్వశ్చన్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తే చాలండి. చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. కంపెనీ 1 which year 2014. Production by sales is 2014 లో కంపెనీ
వన్ ప్రొడక్షన్ ఎంత అండి? 0.9 కదా. 0.9 అంటే నేను 9/10 తీసుకోవచ్చా? 0.9 రాస్తాను. ఓకేనా? బై సేల్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి 1 అనుకుంటాం. 10తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 9/10 డైరెక్ట్ రాసేస్తుంది. మళ్ళీ ఒక స్టెప్ ఎందుకు అవసరం లేదు కదా. చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ద ప్రొడక్షన్ ఈస్ గివెన్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ద ప్రొడక్షన్ ఈస్ గివెన్ 18,000 అన్నాడు. రైట్. ప్రొడక్షన్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఉందండి? 9 పార్ట్స్ ఉంది. అంటే 9 పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18,000 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 2,000. 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుంది? 2,000 అవుతుంది. అప్పుడు 10 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందండి? 20,000. క్లియర్ కదా అప్ టు నౌ? ఓకే రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ 2012కి వెళ్ళిపోదాం మనం. 2012 which company? Okay, company one. No problem. And production by sales check చేద్దాం. Production by sales 2012. 2012 company one. So how much guys here? Company one, company two. Yes, sorry, company two కదా. Company two is how much guys? 0.75. 0.75 అంటే ఏంట 3/4 కదా. The fraction is how much? 3/4 guys. And production is how many parts here? 3 parts. Sales is how many parts guys sir? 4 parts guys sir. In company 2 or 2012 sales is given here. Sales is given. Sales is how much? 15,000. Okay, right. And 4 parts is equal to 15,000. 4 parts is equal to how much guys? 15,000. Now one part is how much guys here? So 3750. One part is how much? 3750. రైట్ అండి. అంటే ప్రాబ్లంలో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ? చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండి? డిఫరెన్స్ సేల్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్. సో 2014లో సేల్స్ ప్రొడక్షన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 9 కి 10 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1 పార్ట్. అంటే 1 పార్ట్ ఎంత అండి? 2000 కదా. రైట్. అండ్ కాబట్టి 2012లో కంపెనీ 2లో డిఫరెన్స్ ఎంత? 3 కి 4 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1 పార్ట్. 1 పార్ట్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 3750. 3750. ఏమైతే ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి. 0 కి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 0 కి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. అండ్ రైట్ ఇంకా 200 ఇక్కడ 375. డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దామండి. 25 8s 200. 25 4s 100 కదా. 25 4s 100. 24 8s 200. So 25 15s 375. So the answer ఏమవుతుందండి? 8:15 guys. 8:15. Which option is the right answer guys here? Option 1 is the right answer. Clear guys, all of you? Any doubts regarding this problem? All of you please respond. Okay. Right. One more example guys. A company one sold 20,000 bikes each year from 2011 to 2016. And company 2 sold 10,000 bikes each year from 2011 to 2016. What is the difference in average yearly production of company 1 and 2? Average find out చేయమంటున్నాడండి ఇక్కడ. So fast గా read చేయండి, will get the answer guys.
Somebody saying answer 6733.33. Yeah. Okay, very good, excellent. Check them. Company 1 sold how many bikes? 20,000. And the company 2 sold how many bikes? 10,000. So company 1, the total sum is how much, guys, here? So company 1 is 0.6 plus and 0.9 plus 0.7 plus 0.9 plus 1.3 plus 1.3. Even calculate చేస్తారండి. 0.6 plus 0.9 and 0.7, 0.9 plus 1.3, 1.3. Even calculate చేస్తారా? నేను calculate చేసిన ప్రాబ్లం అండి. 1.3, 1.3 ఎంత అండి? 2.6. ఓకే, 2.6 ప్లస్ 0.9 అండి అంటే 3.5 అవుతుంది. సో 3.5 ప్లస్ 0.7 కదా, 0.7 అంటే 4.2 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ 0.9 అండి, 0.9 అంటే 5.1 అవుతుంది. 5.1 ప్లస్ 0.6, 0.6 అంటే 5.7 కదా, రైట్ అండి. చూడండి ఒకసారి టోటల్ సమ్ ఎంత? 5.7. 5.7 ఇంటూ 20,000. ఓకేనా, రైట్. జస్ట్ క్లియర్ గా ఈ పాయింట్స్ కొంచెం పక్కన పడేసేయండి. 57 2s 114 అండి. 57 2s 114. ఈ పాయింట్ పోవడానికి జీరోని క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు. అంటే అప్పుడు హౌ మెనీ జీరోస్ ఆర్ దేర్? 3 zeros are there. 1,40,000. రైట్. అండ్ కంపెనీ 2 అండి. కంపెనీ 2 అండి, ఒకసారి కంపెనీ 2 కూడా మనం ఒకసారి యాడ్ చేద్దాం. సో 0.8, 0.8 ప్లస్ 0.75 అండి, 0.75 1.55 అవుతుంది. 1.55 ప్లస్ అండ్ 0.4 గైస్ సార్ 1.95, 1.95 ప్లస్ అండ్ 1.3 అండి అంటే 3.25 అవుతుంది. 3.25 ప్లస్ అండ్ 1.45 అంటే 4.7, 4.7 ప్లస్ 1.1 అంతేనా, 5.8. 5.8 into 10,000. ఓకేనా, 5.8 10,000 అంటే అప్పుడు ఒక జీరోని క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 58,000 అవుతుంది. రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఒకసారి కంపెనీ 1 ఏమో 1,14,000 అండ్ కంపెనీ 2 ఏమో 58,000. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 56,000. 56,000 అండి. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ప్రాబ్లమ్ లో యావరేజ్ కనుక్కోవాలి. యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఎంత? 56,000. నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎంత? 6 years. అంటే హౌ మెనీ ఇయర్స్ గివెన్ హియర్? 6 years. ఓకే, లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 9 ones are, సారీ 6 ones are, 6 nines are 54. అంటే స్టార్టింగ్ నంబర్ ఏమి ఉండాలి మనకి? 9 ఉండాలి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. సో విచ్ ఆప్షన్ స్టార్టింగ్ నంబర్ is 9? దట్ ఆప్షన్ is ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందండి? 9,333.33 is the రైట్ ఆన్సర్. అంటే స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలంటే మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Any doubts regarding this problem, guys? Okay, all right. సో అప్పుడు అప్ టు నౌ 2 మోడల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మనకి. సో పై చార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ లైన్ చార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వెరీ హెవీ అవుతుంది మీకు. ఓకేనా, సో నో వన్ ఇస్ రెస్పాండింగ్ అన్నమాట. ఎందుకు ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను అండ్ రిమైనింగ్ సెషన్ లో నెక్స్ట్ సెషన్ లో రిమైనింగ్ 2 మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ.
If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue next session. No doubts, guys. Thank you.